E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos vocês. Estamos começando aqui mais uma gameplay de Clair Obscur Expedição 33, episódio 7. E galera, no episódio passado a gente parou lá em outro lugar, né? Que eu falei pra vocês que ia upar, né? Ia ser um lugar muito forte lá, coração congelado, né? E galera, eu upei, sem pena, tá? Upei muito lá, muito mesmo. Upei os personagens tudo. Upei a arma. E eu vou mostrar aqui pra vocês já já. Primeiramente eu vou passar aqui, ó. Porque galera, aqui ó, neste personagem, você falando com ele, ele vai te dar uma, tipo uma questzinha, né? Um desafio de poemas, de fazer poesia. E ele vai fazer uma poesia e você tem que ir seguindo a poesia, certo? Através de ele faz as perguntas e você vai respondendo lá. Tem 3 respostas. Você respondendo a certa, você vai ganhar uma roupinha com as meninas. Você tem que falar com ele com cada uma das meninas do grupo. A Ciel, a Lune e a Maelle. Pode ver que todas elas estão com roupinha branca. É só com ela a cast, tá? Com elas. E aí você ganha essas roupinhas aqui, tá bom? Mas enfim, vamos saindo aqui, ó. Por onde eu falei pra você que... Pra vocês aí, né? Que era o nosso caminho. Só que a gente tinha ido pelo lado ao contrário pra upar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um lugar também que eu upei aqui. Por um motivo específico que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos sair aqui. Lembra que eu falei pra vocês no episódio passado que lá naquele lugar, além de dar muito XP mesmo, eles davam aquela personagem lá, até que eu lutei com elas lá pra mostrar pra vocês, ela dava o croma lá que upava até nível 32, né? Então, upei lá bastante, peguei alguns lá. Deixa eu pegar até esse item aqui, ó. Aqui, ó, seguindo este caminho, tem um bicho de gelo ali, ó, depois do lago. Olha lá, já dá pra ver ele daqui, ó. Aqui tem um vendedorzinho, ele vende cabelo, 2 cabelinhos eu já comprei aqui. Aqui também tem um itemzinho. Um picto. E vamos entrar aqui na batalha com eles. Eu fiquei upando aqui também, tá galera? Pra quê? Porque toda vez que a gente mata esse bicho gelado aí, ó, ele vai dar um item que a gente upa até o 19. Até o 19, tá? Toda vez que você acabar aqui a batalha, toda vez ele vai dropar um item, toda vez. Ele tem chance de dropar aquele retoque também, né? Que dá pra gente redistribuir, né? E ele também dropa o item que matura a arma até nível 9. O que é irrelevante pra nós agora no momento, mas ele dropa, tem a chance. É raro, tá? Vim os outros 2, né? O retoque e os outros. Pode vir os 3 numa batalha só, é mais raro ainda. Mas o principal que a gente quer é o que vai até nível 19. E ele dropa toda vez, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, matar rapidinho ele. Dá 2 tiros aqui. Ó o dano que a gente tá causando, tá? Só nos tiros. Eu já vou mostrar pra vocês nossas armas aqui já. Aí, ó. A gente deu sorte de vir 2. Pode vir até 3. Foi os 3 itens que eu te falei. Mas geralmente só vem o catalisador de croma aí, ó, resplandecente, tá? Sempre vem um aí. Que é o item que a gente quer para upar nossa arma até o nível 19. Certo? Aí, ó. E aí, o que faz? A gente pega aqui, entra no acampamento, vai na fogueira e coloca a dormir. Sai de novo e fica vindo aqui, ó. Matando ele, entra no acampamento, sai, mata ele e fica fazendo isso. Além de a gente ganhar muito XP, matando ele sem tomar dano, né? A gente vai ganhar bastante XP, dependendo do nível. A gente vai catar os itens. Deixa eu entrar aqui no acampamento para mostrar para vocês. Vou aqui no curador. E aí a gente pega muito item ali, tá?
E aí o que acontece? Eu fui e upei a arma da Mael, né? Porque eu tinha dropado os daqui, já deixei nível 19. E com os que eu matei lá no Coração Gelado, os que eu dropei lá, aí eu fui upando mais ainda. E olha o nível que já tá, 22. Olha o dano, 2400. Já tá muito forte, muito forte. E aí eu upei essa aqui do Aliso do Verso para nível 20 já. Dá pra me upar mais, né? Mas eu vou upar o da Mael aqui no caso. Eu vou deixar já 23 e 24. 2.800, quase 3.000 de dano já, galera. Muito forte. Eu vou upar já do Verso aqui também. Mais um nívelzinho. Aí, ó. Nível 21, 1.300. Ela tava... Lembra que no vídeo passado ela tava nível mais baixo? Ela tava mais baixa até que essa daqui, ó. E mesmo assim eu coloquei essa por quê? Por causa do benefício que ela dá ali nos níveis, né? Ela realiza um ataque básico. Já só de a gente atacar... A gente já ataca mais uma vez. Ela tem 50% de chance de causar mais dano no ataque básico. E o ataque básico concede 4 de perfeição, o que aumenta ainda mais o nosso grau, conforme a gente vai batendo. Então eu tô com aquele pique de dar um golpe extra. Então assim, nosso dano vai aumentando muito, né? Nosso grau sobe muito rápido e a gente vai causar muito dano, tá? E é isso que eu fiz, tá? Fiquei fazendo isso aí, ó. Vou até aqui conferir como os outros estão, já que a gente entrou no acampamento. This expedition is gloomy. Yeah. I lost a lot of friends, and I just buried another. Grieving takes time. How about a little verso magic to lighten the mood? You mean the one that hurts like hell? Yes, I mean the one that hurts like hell. Alright, I'll do it. Hi. Not now, please. I'm working. Hi. Oh, Verso, there you are. How did... Oh my... Wow! What is that? Hi. I'm a pair of legs that can talk. So? We're both verso. You are so ridiculous. Wait. How can your legs talk? Ah, yes, I'm quite proud of that. Took a lot of training. Does it? Does it hurt? No, it doesn't. Did you cut yourself in half? Did Manoka cut you in half? Do you heal from the top or the bottom? Or do you have to bring the halves together? Hey, can you control the process? So, if you're cut in half, does that mean you can be in two places at once? Can you go scouting with Manoka with your lower body while your upper body stays here and talks to us? Well, yeah, you see, I can go hunt nevils with my top half, while my bottom remains here cooking meals. Back in the days, that's what we used to do. Can I? Are you? Yeah, my hair is... All that pain just to put a smile on their faces. Verso, aren't you getting too attached? Que viagem, né? O cara se dividiu no meio. Mas vamos lá, vamos conversar aqui com a galera já que estamos aqui, né? And Sissy. I don't think they're like that. You sure you don't want to be further? Positive.
part of the disaster expedition now. Are you jealous? Doing all the hard work. Where's my armband? So, you want an armband too? Maybe. You barely have arms. Not true. Anyway, I want a headband. It is humongous. You're gonna need so much cloth. I have a big brain. Right, what's your big brain? Let's see what I can do. Happy now? This is the nicest thing ever. Aumentamos o relacionamento aí pra 3, né? Com Esk. Maravilha. Vamos falar com o restante aqui. Is Golgra still mad at me? What do you think? Well, Golgra helped Noko start his merchant shop. Him to fight Golgra wasn't Noko's idea, was it? Noko would have done the same for me. Noko would have put Golgra on his side first. Bah! It's been 10 years. Golgra needs to get over it. I see you got stronger. Well, I didn't spend the last few years hiding in the mountains. The mountain where Pellerin cut you in half and you cried for my help. Yeah, the mountain where a Stark stopped you, and I had to evacuate you. You want to fight? Well, unlike Gestrels, I need sleep, so I'll pass. Coward. You see how weak you are now. I beat you blindfolded. In the mountains, I have learned inner peace. These petty provocations do not work on me anymore. Miss the little excursions. Yeah, you do too, I know. Remember our first battle against the duelist? Sure do. We got our asses kicked. Pretty. And this one time you tried to swim to the Red Tree Island and you got eaten by that snake. Oh yeah, turns out living inside a snake's belly is possible when you're mortal. Carving my way out was a nightmare though. Remember that time when you challenged Nesquier to a duel? Well, someone conveniently forgot to mention that Eskia is the most powerful creature in the world. Good times. Oh, and remember when... Primeiro nível aí com o Monoco. Good times indeed. Vamos camar ela. Countess is so gentle. Who's going to protect them while Minoko's gone? They can take care of themselves. Really? They've got their bells. What? What do the bells do? Ringing the bells makes the Nevrons flee. Although, it only works on Nevrons with ears, so not every Nevron. Well, now I'm worried. Yeah. Actually, me too. Throwing rocks again. You should try. Esky would be horrified that we're throwing stones into the lake. Or he'd be super happy because we're sending them soaring on fun little adventures. Oh, so they're like little rock expeditioners. Exactly. Would that make you the paintress then? Clearly, I'm Livia. I'm launching them on their journey and watching them from afar.
stone after stone after stone, knowing they'll never come back. Poetic. Kind of depressing for a 16-year-old. Well, reality is depressing. There's nothing you're writing in the notebook. Depressing poetry. It's not all depressing. Why do you write that? You don't seem like a sunshine and rainbows type. Mostly poetic insults to use on the logo. I'm currently comparing it to the backside now. Actually, writing's cathartic for me. Helps. Getting the thoughts out of my head and onto the paper. Good. I see. Do I get to read yours? Mine's kind of personal. Well, so is mine. Yeah, but I bet you secretly want people to read it. Okay, fine. I'll let you read mine. If I get to read yours. Okay, deal. Be kind, though. Yeah, I can't promise that. Beleza, vamos calúnia aqui. Really? Don't worry. He's not interested in human feet. And the bell? Gift from the Grandis. Amazing. I wonder if we can achieve something similar. I'll stick to my swords. I'm not too keen on turning into a Nevron. If we combine this with Pictos, can we selectively use Nevron abilities in battle? Okay, you seem busy. I'll come back later. I've been wondering, why stay on the continent alone? Why not return to Lumia? We did. I went back. Helped with the rebuild. After the fracture, we didn't have anything. Food, shelter, none of it. Things must have been chaotic then. Nothing like the end of the world to bring out the best and worst in us. I always miss those times. You know the dome shield? Father and I helped build that. Oh. Why'd you leave then? Those early expeditions, they were search and rescue. We didn't know about the Patriots then. We just wanted to find our loved ones. Like my mother. I see. But this time, you didn't go back. People didn't trust me. Guess I'm hard to trust. Perhaps. Guess they thought I knew more than I did. Halfway to the monolith, I was betrayed. Barely escaped. Kind of killed my interest in returning home. What about you? Do you miss home? I spent my whole life studying the Pinterest and the monolith. This is where I need to be. What a long-winded way to avoid answering the question. Yes, there are things I miss. You paint such a vibrant picture. You must know what I really miss of being a mother. Ooh, good answer. I miss those too. What? I enjoyed this conversation. I praise.
Mais um nível aí com a Lune. Vamos para Xeon. Mecânicas seems fun. Yeah. Bet you guys got up to lots of trouble together. That obvious, huh? You guys getting us into more trouble now? An appropriate amount of trouble. I've spent some time with gestuals. I'm not sure we had the same definition of appropriate. Let me guess. You've been to one of their arenas. Reigning champion. Naturally. Naturally. Bem, com ela não teve o diálogo só dessa vez. All present. Oh, I've got your note about. But I didn't see a present. Silly patate. That was my favorite patate. Oh, I'm still your favorite, am I? Because you've taken a real shine to my owl. Fair enough. So tell me, patate to not a patate. Why are you tagging along? Really? I don't believe you. Don't tell me Nunca I said this, but you were and still are the greatest searcher of all time. And you know there are more lost gestrels out there. Like the merchant. Why go to ugly Mia? Bear? No. True. All right, all right. Minoko's all grown up now. It's your turn to be the patate. So eloquent. Beleza, vamos conferir o diário aqui. Escrever nele, né? E mais uma vez conferir aqui como os outros estão. Can you teach me to fight better? Better? Whitehead bastard hit us before we even knew he was there. I want to return the favor. You're the best fighter I know. No praise. You know they'll be back. I want to get them before they can get us. Emotions are powerful. You have to make sure they work with you, not against you. I know. Okay. First lesson sounds obvious, but you need to see. Really see. Your eyes will tell you the truth, but your brain can lie. What do you mean? Emotion can mess with your perceptions, make you miss important details on the field. Fixate on the wrong thing, or see what you want to see. Okay. You need to see things as they are, not how you think they are. See your target, so you can understand your target. How they move, how they think, how they react.
you can anticipate and adjust. In the field, it's just you, your weapon, and your enemy. And you need to understand all three. Everyone has blind spots, so every day you ask yourself, what's yours? What's theirs? Do you know? I thought this would be more of a technique lesson. E beleza, por fim vamos sair, vamos dar continuidade aqui à gameplay. Bom, depois de toda essa conversa aí, ó o nível, galera. 64 com a Maelle, 63 com o Xeon e Verso, 55 e 54 Lune e Monoco. E olha que eles nem participavam da batalha e mesmo assim olha o quanto eles uparam, né? Pra vocês verem que lá dá muito XP, tá? Lá eu mostrei que toda vez que você mata... Vem três personagens lá na batalha, tá, galera? Quando você mata os dois, o do meio e o da esquerda, o da direita ele chama mais uma pra batalha. Então sempre que você ficar matando e deixando o da direita, ela vai chamando outros pra batalha. E isso vai acumulando mais XP. Eu cheguei a ganhar ali, galera, sem tomar dano. Eu acho que eu matei 10 dela sem tomar dano, tá? E eu cheguei a ganhar 740 mil de XP. É muita coisa. Bom, diário aí, ó. Quem quiser ler, dá aquela pausa. Vamos tentar... Tentar não, a gente vai matar esse bicho aqui. Aqui, ó. Lá é uma dessa aqui, ó. Não deu nem pro cheiro, né? Aqui ela tá muito mais fraca que lá, é óbvio. A gente upou o ataque aprimorado aqui, né? Aprimoramos Obscur. Mais um nível. Subiu o nível, na verdade, não aprimorou. E ganhamos um Picto Quebra Fumegante. Fulgurante, na verdade. Fumegante não. Beleza, nosso caminho pro nosso destino é aqui, ó. A Old Lumière, velha Lumière. E vamos lá. Welcome, my friends, to Old Lumière. Is anyone still here? Just Neverons. So this is where our piece of Lumière used to be. Before the fracture ripped apart the world and threw us into the sea. We're lucky it did. It's probably the only reason we survived. The heart of the paintress is in the center. Let's go. Bom, vamos lá, vamos lutar com o Verso aqui. Olha que bacana, ó. O que tem aqui na batalha. Já mostra que a gente tem que... Já tem um negócio desse pra gente pegar lá, ó, itens pra gente pegar, né? Isso que é o bacana aqui nesse jogo. Olha lá, a habilidade da espada, galera, ó. A gente tem mais um turno extra. Isso é muito bom, cara. Sobe muito... A gente tem a chance de subir muito o grau ali, né?
porque a gente vai dando muito tiro. E com os golpes, e tendo um golpe extra ainda, a gente vai causando dano e vai subindo muito o grau do verso ali, aumentando ainda mais o nosso dano, né? Bom, vamos pegar aqui contra-ataque rejuvenescedor, retoque, 3 lúminas, fortalecimento duradouro. E isso aqui só para comprar mesmo, que praticamente não vai fazer mais diferença pra gente. Mas beleza. Arminha aí pra Xeon. Vamos dar uma olhada aqui. Praticamente a mesma coisa. Vou ficar com a que eu tô mesmo. E vamos seguindo. A cutscene. We'll need a way forward. The heart is in the center of the city. Right? Show me the window. Just admit you can't do it yourself. Manuka, why the hell did you... Sorry, I fucked up. I just wanted to show off. We just have to regroup. The others should be fine. Verso said the heart is in the center of Old Lumiere, right? Right. Okay, Manuka, stop crying. We have to move. Yes, sorry. Monoco meteu o louco ali, foi querer se exibir, usou poder demais, acabou dando ruim. E o que aconteceu aqui, galera? Ó, o Verso e a Maélia acabou se separando do grupo. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu só... Assim é um Lune e Monoco. Aqui o Monoco aqui tá sem picto nenhum. Deixa eu só colocar colocar só uns pictos aqui nele. Vou aproveitar e colocar esses que a gente pegou agora. Ó, quebra furante, já pra gente maturar, né? Esse aqui, aí tem mais 2 ali, a gente coloca com a Lune. Vamos colocar esse aqui que ela tá com uns bem fracos. Vamos pôr esse. Beleza, vamos seguindo aqui. Friends, I beg your forgiveness for landing us in this quagmire. Tá de boa, mano, tá de boa. Okay, Manuka. Let's move on, shall we? Ali em cima vai ter uma arma pro Monoco. Se não me engano, né? Bom, vamos lá, tira. Ah, erra não. Aí fica difícil. Beleza. Tem que colocar os pictos ali no Monoco, ele tá sem nada. Aí ó, conseguimos um pé
de habilidade pro Monoco aí, ó. Aqui, ó. Olha o tanto. Bom, esse aqui sempre. Beleza. Aqui, ó, arminha pro Monoco mesmo. Aquele boss ali, ó, depois dá pra fazer um esquema nele pra ganhar muita lúmina. Só que não dá pra gente ir ali agora. Mas dá pra ganhar muitas lúminas ali com ela. Fazendo um bugzinho. Não é um bug, né? É fazendo o mesmo esquema que eu tava fazendo o pano lá nas outros personagens lá. É deixar, sempre deixar ela viva, vai matando as outras, ela vai invocando mais, vai matando as outras. E ali elas vão dando lúminas. Dá pra você ficar horas ali e ganhar toneladas de lúmina ali. Enquanto você não matar ela, você vai ganhando. Ela vai invocando mais, você vai ganhando lúminas. Porém, é uma luta única ali, tá? Matou ela, já era. Ela não volta mais, tá? Beleza, mais um pezinho aqui. Arma para Mael. Não faz diferença. A gente não vai trocar. Só tem uma arminha para Mael ali que compensa a gente trocar. Depende da build que você quer fazer, né? Mas só tem uma que é melhor que essa daqui. Tipo, ela é melhor em alguma coisa, mas essa é melhor na questão de sempre estar na postura virtuosa. Mas, porém, mais pra frente, já começar com a postura virtuosa pode nem fazer diferença mais, sabe? Porque a gente vai ter 2 turnos mais pra frente, sendo que um turno a gente vai, às vezes até 3 turnos a gente consegue com a Mael. E aí o primeiro turno a gente já vai conseguir deixar na postura virtuosa, com o PA cheio. Fica muito roubado. E a gente pode causar toneladas de dano. Mais pra frente vocês vão ver. Errei o spare, mas tudo bem. Vamos seguindo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu não lembro se é aqui que tem uma caverninha. É aqui mesmo. Bastante cromo. What was life like before the fracture? The world was smaller and cozier, livelier. There were many more of us Gestrels back then. The fracture tore our villages apart. Only a fraction of a fraction survived. Our forests are filled with Gestrels awaiting rebirth. De novo aí a entidade do homem, né?
Beleza. Vamos seguindo aqui. Doesn't that look like one of Eskier's stones? Yeah. Let's bring him a gift. I was surprised you agreed so readily to Berso's plans. He seems to be our best bet for now. We lack too much information. Do you trust him? I trust that he wants to reach the Patress, so for now our interests are aligned. He has been helpful. Still, I have this feeling he's hiding something. Minoko, how did you meet Verso? I don't really remember. I feel like I've always known Verso. You mentioned traveling with other expeditions. Quite a few. How many? What happened to them? What happened to them? Maybe ask Verso when we find him. Yeah, okay. Finding them comes first. Any idea what this is? I'm afraid not. This is my first time here as well. They were the ones that Verso was travelling with. I believe so. They made it surprisingly far. An axon. Interesting. Verso Is this true? Miles with him. We need to go. Now. Verso would never harm her. Bom, Lune descobriu alguma coisa ali, né? Is that? Minoko gets a bit carried away sometimes. My back hurts, but I'm fine. Others are probably heading towards the center of the city. We'll rejoin them there. Feels like home. Yeah. Feels like home. Okay. Minoko fits well in the disaster expedition. Does. After you. Speaking of home, where do you live in Memoria? Above a bakery near the center. Angelique's Boulangerie. I hate that every morning. I wonder if it's still there. It's called Matilda's now. When this is over, you should go and visit. Tô parando pra pensar aqui, eu acho que eu nem encostei na primeira bandeira lá da entrada. Pra liberar pelo menos o teleporte, né?
Beleza, vamos seguindo. A gente cai aqui. Dá pra descer ali direitinho, mas vai mais rápido. Bom, vamos ir. Aqui, ó, galera, ó, vai ter uma coisa importantíssima, tá? Deixa eu falar. Aqui, ó, vamos cair aqui. Lembra no começo do jogo, lá no comecinho, primeiro episódio lá, antes da expedição, a gente trocou umas fichas por algumas coisas lá. A gente trocou a ficha por um picto do cara lá e por uma chave. Lembra uma chave velha lá, que a menina não sabia de onde era? Então, aquela chave daqui, ó. Se você não pegou ela lá, você não consegue abrir isso aqui. Ó, quem quiser ler aí, dá aquela pausa, né? E é isso, é um dos diários perdidos, tá? Quem tá querendo aí fazer platinar o jogo, né? Aí você só consegue, se você não pegou na primeira ali, só vai pegar no new game. Ô, meu pai, era pra você pular, filho. Só consegue new game mais, tá? Bom, vamos lá. Bom, como eles estão fortes aqui, eu não vou perder tanto tempo lutando. Vamos seguindo. Só vou ir pegando os itens aqui. Aqui não tem como, né? Beleza. Coisa rápida. Pretty good team. Berser? Berser? Where did he go? O Verso deu uma sumida. Estamos sozinhos com a Maelle. Where did you go? I Ó, need to que find bom que a gente deu uma upadinha, né? Que bom que a gente deu uma upadinha, que senão, né? Mano, olha esse cenário aqui que eu tô louco. Vamos entrar aqui. Mais um picto aqui, depois a gente vai equipando esses negócios. Vamos pegar a galera toda. Bom, aqui dá pra ir por ali e por aqui. E vamos por aqui por causa disso. Itemzinho, dá a volta. think I'm close. E olha que temos ali uma mansão ali. Tem uma bandeira ali Smell is também. intact. Why does it feel so familiar? I know this place. Olha o que tem aqui. Mais uma porta da mansão, ó.
Mais um cômodo aí liberado, né? Great. Olha o tamanho. Pra que um banheiro desse tamanho, né? Ah, os ricos, né? Tem dinheiro pra gastar. Coisa linda, né? Aqui um diário. Renoir. Beleza, saímos aqui, ó. E a porta vem aqui próxima das escadas. Ela que fica aqui em cima aqui, ó. Beleza, saímos. E a galera, lembra ali, logo que a gente chegou aqui na luta lá que eu falei assim, ó, tem um esquema do item aqui que a gente tem que quebrar, aqueles negócios que envolvendo o item. Então, eu não esqueci não, tá? Eu acabei não pegando porque não dá pra pegar agora, tá? A gente vai pegar aquilo lá mais pra frente. Não foi que eu esqueci não. Beleza. Ali vai ter passagens depois que vai liberar e é onde que a gente vai pegar o item que eu tô te falando aí. Mas por enquanto tá travado ali. Vamos aqui, ó. Uma cutscene. I knew you'd open the door for her. Really, Versa? This was your plan? How many times must you hurt our family? No, you don't get to mention me, our family. Why do you refuse to see that I am doing this for us? Yet you insist on rushing toward death. You try to stop the wrong cycle. You're doing this for yourself. Of course. It's easier for you to think that, isn't it? Easier to betray us if I'm the villain. So I'm gonna fucking kill him. You haven't told her the truth. Have you, son? Sorry, we're late. We were busy doing a bit of reading. You planning on sharing that this man, the man who murdered our team, is your father? Family is not my favorite topic. Right, we'll talk about this later. I'd really like for you all to survive this. Bom, vamos enfrentar o bichão aí, né? Renoir.
Tá muito forte, não vai dar nem pro cheiro, né? Beleza. Care to explain? Your father. I don't think of him as my father. Still, why didn't you just tell us? Because it's private. And it's painful and it's none of your business. I cut ties with him decades ago. Lying by omission, still lying. I've told you everything you need to know. I'd rather make that determination for myself. I think we can all understand where each other's coming from, right? He hasn't steered us wrong yet. But we're a team now. And won't get very far if we don't trust each other. Family is complicated.
say that gestrels reincarnate. Is that true? Can you bring Noko back? Partially. We can bring Loka back to life. But not all of Loka will return. It will be a different Loka. The one you knew is gone. I'm so very sorry, my friend. And all for naught. Petra's heart was in that man, and now it's gone. We have no way to access the monolith. Expedition 58 seemed to think we knew another way. What? We found 58 in their journals. So that I wasn't hiding it. If that's what you're implying, it's a dead end. Wait, what are you talking about? There was someone else who could help us. Excuse me. Is it true? Can you make a weapon that can pierce the barrier? Do you need something from the axles? Do you need their hearts? Look, to create this weapon, he needs enormous amounts of pure coma, which is way beyond what we can get from Nevrons. The only source of excellence, yes. Like I said, that's a dead end, it's impossible. Why? What are axons? There's massive creatures live in islands around the monolith. They're much stronger and much more dangerous than Nevrons. I can't die, and I still couldn't take them down. Yet we found the corpse of one in Old Lumia, so it's possible. I don't know how that one died. I'm telling you, listen to me, please. My chances of taking them down without you not dying are close to zero. Close, but not zero. Death is coming either way. And as expeditioners, if we die fighting. Wonderful pep talk. I know. Alright, if we're going to find the axons, then let's be smart about it. What do you mean? I had a few rough encounters with the axons. There are 3 located on islands around the monolith. We need at least 2 hearts to get enough coma. One lives on a mountain too high for us to reach, so that one's out. We should start with the one to the west of the monolith. It's already been weakened by previous expeditions, right? Yeah, good idea. Maximize our chances. Or we embrace the challenge and pick the one in the east. I like your spirit. Thank you. Did you listen to what I just said? Cassiano não tem ideia não, meu irmão. Se dá pra matar, vamos tentar então. Que tem essa aí com nós não, vamos enfrentar. Bom, vamos falar aqui com eles novamente. They're kind of tough. Ai, cortei ali sem querer. And do you think our chances are close to zero? I didn't think you cared about art. Lune and I have less than a year. Vamos passar um tempinho com a Cian. Story time? Let me think.
over 100 years actually, so it's hard to choose. You're 100 years old and so indecisive. Right, alright. Let me think. Okay, I'm gonna share something. Read. Oh, I'm so intrigued. What's it about? Your hair. That's a bit literal on your darker person. Hey, I'm sharing a heartfelt secret here. Do you want the story or not? Please, do share. Sometime after the fracture, my hair turned completely white like an old man. Luckily, the Jester village has a hairstylist quite skilled in colour treatments. Lucky. But he's always napping when I get there. His apprentice always mucks things up. I'm lucky my hair's not purple this time. Purple could be fun. So, your turn. That was hardly dark or personal. White hair? Old man, why am I revealing myself here? All you've revealed is that you're vain and that you're really bad at making appointments. Vain? Hey, I'm not the one with the bracelets and rings. Actually, my students made these bracelets for me to remember them by. Because chances are we'll never see each other again. Not necessarily. I'm an optimist, but I'm also a realist. My youngest student is 6. Her parents will Gommage when she's 12 and she herself won't live past 21. Her parents did the maths. They'll have 12 years as a family and she'll experience 21 years of life. These are the choices we get to make. The earlier you have children, the more time you get to share with them, the more life they'll get to live. And every year you wait, You're shortening your child's life. precisely. You don't have any children though. No, I don't, but I have my students. One of my friends, Sophie, said it best. She said she loves her children so much, the best thing she could do for them is not to have them. See? Dark and personal. Yeah, you set the bar high. Come back with a better story next time. É bacana a gente tá fazendo essas conversas aqui, a gente fica sabendo bastante da vida deles no passado, né? De cada um deles. Okay. Vamos passar um tempo com a Lune também. Do you like cats? What? Do you like cats? I think you've spent too much time alone. You've forgotten how to start a human conversation. I just have this feeling you're a cat person. Well, you're wrong. I did have a dog named Cat, though. You named your dog Paul. It's like if my parents named me Foot. My sister named him when we were kids. Stella. She was a gifted artist. And fiery. She definitely made the most of the time she had. Any other siblings? Yeah, I had a brother too. Sol. He was the oldest and everyone's favourite. Sounds like my older sister. She was my father's favourite. I'm shocked it wasn't you. Sol was a great older brother. That's actually how I met Gustav.
soul was dating his sister. So you were Gustav for quite a while then? That's an awful lot of personal questions. It is, isn't it? Alright, we can talk about me again if you want. How generous of you. Ask away. I'm being sincere. Go ahead, ask me anything you want. We've got all night. Remember, you offered. Do you like monkeys? Oh, come on. Gosta de macaco, foi fora. Ai, ai, ai. Nível 3 aí de relacionamento com a Lune. Vamos de Mael. Excellent. Vamos passar um tempo com a Mael. What was it like for you? Growing up in Memoria? Aside from being a sad and lonely orphan, it was great. Although technically everyone in Memoria is an orphan. How old were you when your parents passed away? It was an unwelcome surprise. They never wanted kids. And they definitely didn't want one right before their gamage. That must have sucked. Yeah, they did. And they died. And I bounced around from family to family. Can't even remember all of them. I was kind of a weird kid, I guess. So was I. Oh yeah. Yeah, I was obsessed with my piano and my pen set. I was a bit more severe than that. I used to have lots of nightmares and talk to myself. Kept running away from home all the time. That's weird, they were all weird. Actually, I kind of think there was a weird kid in summertime. Well, I was a weird kid in everyone's eyes. Even Gustav's. Kind of. It's why he and his sister took me in. Nobody else wanted me. I guess Gustav and Emma used to be weird kids too. So they liked me. See? Everyone's weird. What's something you liked about Memoria? Wandering around the buildings. Nobody wanted me for any of the fancy apprenticeships. So I got stuck as a runner for the warehouses. But that turned out to be kind of nice. I got to go everywhere in the city. I probably know the place better than anyone. Yeah. What was your favourite place? The Hanging Gardens. Me and Gustav used to go up there a lot. Do you miss Memoria? Yeah. I do. Not just the place, but everything about that time. The festivals, the gardens, dancing the night away in the harbour. Before home was cool. Not just the place, but also the people. You have us now? Yeah. And you've got me. So, you want to dance the night away? Maybe us, yeah. Nível 3 com a Mael também. I'm sorry, Memoria. We'll bring no go back. I know. I'm ready. Just say the word. When the time is right. Oh.
Your lack of enthusiasm is disappointing. Why do you need to polish them anyway? A warrior must be prepared for battle. And battle is just as much mental as physical. Mental, eh? Imagine you're in Nevron and you see me charging toward you, brandishing the well-polished and gleaming leg of one of your brethren. Think of the intimidation. What? True. You would want to battle enemies using your hairy foot as a club. For the smell of intimidation. And then I transform into one of them. Ha! Intimidation and confusion. From that alone, the battle is already won. The rest is mere cleanup. Funny. Doesn't seem to work for you against stalacts, does it? Stalacts are too stupid to realize they should be intimidated and confused. Right. Definitely not because you're afraid of them. Me? I fear no Nevron. Least of all a stalact. Perfect. In that case, I'm going to intimidate some stalacts. We've got some time to kill. Yes, well, that would definitely be quite exhilarating. But maybe later. I really need to finish polishing all these legs. I've still got 20 more to go. I've missed you. Alright then. Move over and hand me an extra cloth. Let's get these legs shining so bright they blind our enemies and send them screaming. Nível 2 com monoco. E falta o ESC, né? Whiskey. I'm stinking mad. No. No. That was me. I thought he cared. For Mars not being the one. He's not. You know, buddy. I'm mad too. Join the stars. Stars are the apples of the sky. I love the way you see the world. Oh, that constellation looks like Francois. Yeah, it's not grumpy enough. It needs to look a bit more cranky. He's not grumpy. He's just sad. He misses Clair. I used to be a wee, but now he's a We? yes. Wee! Back in the day, when there was nothing in the world except the four of us flying around on adventures. Ah, I see. And, how come you're not grumpy like Francois? I am. Oh, are you now? Too. But I'm also wee! So the wee, the Lances do. You might say a bit, wee-woo, wee-woo. Yeah.
looks a little like the nunca. And if you squint instead of scrunch up your face, that makes it looks like a nunca. Nível 4 com ESC. Ataque esmaecido. Batedor. Bom, beleza. Vamos aqui escrever no diário. Vamos conferir como todos estão aí. So, the masked person with red mark, that's your sister. What a hard leap to make. Her name's Alicia. What's wrong with her? She wears a mask all the time. She never talks. She's always staring. She was trapped in a fire a long time ago. Damaged her face and her throat, so yeah. Why did they come to see me? I don't know. That surprised me. He told me. She helped me before. I thought she'd help me again. I think she's chosen a different side. Family is complicated, right? Yeah. Do you want the armband back? What? I feel like a fraud wearing it, given, you know. Wear it anyway. You said you chose your side, right? I did. You're not upset with me. Strangely, no. I hate secrets, but Gustav always gave people the benefit of the doubt. Your actions are what matters. I trust you. Thanks. Beleza, dormir. E agora a gente pode nadar entre corais. Aqui, ó. A gente pode quebrar esses corais aqui. Antes a gente não tinha como passar por eles. E, bom, vamos ver aqui no mapa. Ó, Visage e Sirene. Visage e Sirene. Ali, ó, aquela das máscaras é Visage. Aquele que parece tipo um coliseu ali, ó, é a Sirene. É onde vai ficar... Fica os dois Axons, os Axons lá que a gente tem que caçar agora, né? Visage e Sirene. A gente vai ir primeiro no Visage aqui. E aqui, ó, entrando aqui. Porém, isso vai ficar para um próximo episódio, galera. Esse episódio aqui foi bastante história aí, né? Bastante parte da lore. E uma boa parte eu gastei também explicando a vocês tudo o que eu fiz aí, né? Até agora. Upando e
maturando os pictos e enfim, deixando a arma mais forte lá, né, dando um upgrade nela, explicando a vocês. Então já foi um tempo já legal, então vou deixar para o próximo episódio, ok? Espero que vocês estejam gostando aí bastante da série. Se puder, deixa um like aí, se inscreva no canal, ajuda demais. E é isso, galera, fiquem com Deus aí todos vocês e até a próxima. Falou!